prazer imenso estar aqui para a gente iniciar essa tarde, né, tão agradável de palestra e de conversa que a gente vai ter tanto com os convidados da Texas quanto com o pessoal da Associação Brasileira de Criadores de Gado do Brasil Peru. Então, gostaria de agradecer imensamente o apoio do Dr. Luzardo, né, aí aqui o apoio do Dr. Anísio, chefe da nossa Embrapa, presidente do nosso conselho, que tem tanto dos zootecnistas quanto dos médicos veterinários. Então, sempre abraçou esse evento assim, com muito carinho. Então, eu só tenho a agradecer o apoio do Dr. Anísio, o apoio do Dr. Luzardo, e dizer que é um prazer imenso receber aqui o Dr. Charles Long, a doutora Luciana Herr. Já são meus amigos do coração, apesar do pouquíssimo tempo que a gente se conhece. Então, é fantástico ter isso aqui. O Dr. Charles, ele é professor da Universidade da Texas A&M University, trabalha com engenharia genética de gado, né, de animais de grande porte, animais de produção. A professora Luciana é professora adjunta da mesma universidade, que trabalha há longo tempo com isso, com reprodução. Foi responsável pela nossa primeira colônia, Caprino, no Brasil. Então, são pessoas com maior expertise, né, nessa área. Então, foi um prazer tê-los conosco. Luciana, muito obrigada. Chuck, thank you. It's a pleasure to have you here. It's to be a very important afternoon. We will have a lot to share. You have a lot to teach us. So thank you very much. It's a very great pleasure to have you here with us. Thank you. Thank you, Maria Scoho. We are indeed very delighted to be here. Thank you for the introduction. I'm sure you said something very nice, so I appreciate that. We're going to try today to give a presentation like we've never given one before. So it's going to be some English, some Portuguese. Português, né? Eu vou tentar traduzir na medida do possível e adicionar. And what we're trying to do here today is really just share some of our experiences, show you a little bit about what we do, some perspectives we have on the cattle business, at least from an American perspective. We're here to also learn because we're in a very different environment than what we come from in Texas. Although I think you'll see that there's some similarities there as well. But I always start my lectures the same when we have this topic, and the big thing that we have to keep in mind is that we need to focus on why it is that we are doing what we do. Okay, why is this important? And the reality is that human beings can't stop procreating. Okay? Human beings make more human beings, and they make more human beings. It's just the way it's been. It's the way it's going to stay. And we can expect that this population trend is going to, unless this is COVID, this is probably where we're going to be. A much higher population in the world than what we currently have. It's also true that climate change is real. There are people in the world that will tell you that it's not. And those people are wrong. Because our climate is changing. You feel it here in Teresina. We feel it in Texas and across the United States. We know it's happening. And it's going to create chaos for agriculture. Então, esse aumento, né, e a mudança climática vai causar um estresse gigante no gado, que já está acontecendo. E a diminuição, né, consequentemente, uma diminuição da produção.
So how do we fix this problem? We have more people. Climate change is taking away some of our most productive farmland. And the demands on our system are going up. So how do we change this? How do we, as agriculturalists, as animal scientists, find a way to make more food with less land? Então, como que a gente vai conseguir, né, inverter essa equação? Como que a gente vai conseguir produzir mais alimento em condições adversas e, ao mesmo tempo, usando menos terra, né, menos uma região normal? Então, a gente tem quase que uma obrigação realmente em estar pensando e encontrar soluções para isso. And you can see here, there are some similarities between Texas and DOE, okay? Texas is a very large state, and it is dominated by an east side and a west side. And the western 1/3 of Texas is much like the climate in a large portion of DOE. We share very similar conditions in which we try to raise cattle. And this might look familiar to some people. This is the harsh, arid southwest conditions of Texas. These are images in January of this year, and you can see that there's not a lot here to eat. And we try to make these kinds of lands productive, but they are not. Então, essa é a paisagem do oeste do Texas. Essa é uma fotografia lá do último janeiro que a gente estivemos lá. This is the kind of harsh conditions that we were living in, right? And we were thriving. Alguns animais conseguem. Sempre. So, back to the question. How do we sustainably feed a population that grows in an adverse environment? Well, that's where we think, at least from our perspective, that genetic engineering of livestock can potentially solve some of these difficulties. It's not the answer to every question, but it does have some advantages that I think that we can incorporate into our production systems, especially these days, now that gene editing is much easier than it used to be. But we'll have some discussion about all of these types of traits, enhancing growth, disease resistance, heat tolerance, and parasite resistance. We've already talked about this morning. It's really important, very important topic. Só reforçando então esses pontos que a gente acredita, né, que a engenharia genética pode auxiliar nesse problema de produção, que é o ganho, né, da produção, melhorar resistência a doenças e resistência ao calor e à seca também, e a tolerância a parasitas. E essa frase ali que a gente colocou, que permitirá que alimentos de alta qualidade sejam produzidos em partes do mundo onde doença, clima e acessibilidade, né, de comida limita muito a produção de animais. Então, mais especificamente nessas áreas. And really, at the end of the day, what we really need to make are regionally adapted pest and disease-resistant livestock that have enhanced performance characteristics that will meet the consumer demands. In the United States, this is critical. We must produce a product that the consumer wants. Eu acho que é minha linha. Sorry. So, we love for our cattle to easily convert grass into high-value protein. And I put other vegetation here because cattle, especially certain types of cattle, can eat almost anything. And in West Texas, they love to eat cacti.
You're right, sure, it's the same. But we can, if we can get these animals to utilize grass, we can increase their milk and meat production. We can improve the quality and the health benefits of the products. We can decrease the practice that we have in the United States of feeding human food to cattle. So right now, in the United States, almost all the cattle for the last 90 to 150 days of their life are fed corn and soybeans. I can eat corn and soybeans, okay? Although I don't like soybeans. But I can eat them. And the big one here is that we have to start reducing the environmental impact of our animals. We have to recognize that this environmental impact is a huge factor that we have to address. And this is my ideal type of animal. If I could have a cow that could milk like a Holstein, would have the meat of a Piedmontese, could be marketed in the United States like an Angus, have the steak quality of a Wagyu, and be able to survive in adverse conditions like these Los Angeles cattle, to me that would be an ideal animal. And possibly, these kind of cattle are important too. Essa foi uma foto, então, que a gente achou que seria bem adequada para colocar aqui. É um animal que consiga englobar todas essas características, né? Produção de leite, produção de carne, maciez. These type of cattle have adapted to an adverse environment. They have characteristics, I'm told, that are very unique. And so these types of cattle need to be considered. At the same time, we consider all these other breed traits. And so, selection takes time. Okay? And I showed you the graphs that by 2050, we're going to be out of food. Okay? The world is changing so dramatically that we can no longer rely on the evolution of these animals to enhance their genetic traits. And adverse environments, as you guys know very well, puts in a lot of selection pressure on animals. And so these stressful environmental conditions can show these new mutations to be favorable in a cattle herd. Então, só fazendo um ponto aqui, a gente só vai ter uma melhora genética, uma melhora na população, onde mutações genéticas ocorrem. Então, qual é que é a força, né, da evolução? São realmente essas mutações que ocorrem instantâneas e que vai selecionar, então, os mais adaptados, né? And you also have a situation here with many of the breeds of the indigenous livestock breeds here in Brazil that have undergone extreme genetic bottlenecks. And so we know from a genomics point of view that these bottlenecks can reduce variation. They can reduce a population's ability to adapt. And so a lot of research has been published, and this is a very recent paper that's come out here from Brazil that really gives us a good idea of what the genetic structure of these herds are. The cattle breed is here in the south. The genome structure is well worked out. This is a measure of inbreeding runs on homozygosity. We know that the effective population size of some of these cattle breeds is very, very small, possibly less than 10, meaning that we don't have a huge amount of genetic variation to work with. And it's important to maintain that. E nós tivemos o exemplo hoje, né, das palestras da manhã do caprino azul e da maruta. E o importante, eu acho, lembrar que a gente não pode perder esse pontinho vermelho aqui, né? Não só não
perder ele, mas como saber encontrar ele no meio, né, de poucos animais, né, existentes no mundo. Exatamente. Yeah. Poucos deles. And one of the best ways to do that is to utilize marker-assisted selection and assisted reproduction. And this is my background. I went through all my training studying superpopulation, embryo collection, all the way through to cloning. So my background is reproductive biotechnologies. But you can make dramatic improvements in breeding using reproductive technologies, and you can damage your genetic diversity using assisted reproductive technology. And I don't have to teach anybody here in Brazil how to do this. The Brazilians are world leaders in using advanced reproductive techniques to produce cattle. And of all the world's embryos that were produced in vitro in 2019, half of them came from South America, and 73% of those from South America were produced right here in Brazil. Uau. So I don't have to give that part of the talk, okay? Because you guys know it's fine. Essa tabela, aliás, foi tirada agora da última edição do jornal Embrião, da SBT. And so we're in a situation now where we know that classic genetic selection is too slow. Classic genetic selection will allow us to identify animals that have certain phenotypic characteristics. And now with marker-assisted selection, we can actually identify animals that have molecular markers of predicted ability. And by using assisted reproduction and marker-assisted selection, we can improve the production traits of these animals. Então, essa combinação, né, entre as tecnologias da reprodução e a seleção assistida por marcadores, elas têm esse potencial, então, de melhorar, né, a produção, diminuindo a deriva genética e também eliminar, né, as características não desejáveis dessa população. There are limits, though, to what classic genetic selection can do. Even using marker-assisted selection, you cannot select for a trait that does not exist in the population. Even if you want your cattle to be bigger, or if you want them to be more resistant to disease, you can't select for it if it's not there. Fazer ponto aqui que eu acho que é bastante importante isso que ele falou agora. Então, a gente não vai conseguir selecionar por uma característica que não existe naquela população. Então, só realmente por engenharia genética que vai ser conseguido introduzir essa nova característica. We cannot introduce pathogens to our animals to discover which ones are resistant. I use the example of foot and mouth disease. That's one of the most feared diseases around the world. An outbreak of foot and mouth disease in the United States would be catastrophic. It would ruin our economy. And we simply can't test for the animals that are resistant, right? So classic genetic selection doesn't work. And then, as we all know, when we start to select for a desirable trait, whether that's increased growth or milk production, short ears, or a coat color, it doesn't matter. All of those kinds of selection pressures can lead to a loss of genetic diversity. Então, essa seleção genética clássica, né, é um processo que vai ser realmente muito lento, várias gerações, aleatório e limitado às características já existentes, né, daquela população. So we're left with this slow, random, and limited to traits in the population. And if we decide to utilize crossbreeding, which is well-known, well-described way of introducing new traits, we've been able to do this obviously in many different breeds. It's very successful in changing these type of Angus cattle into Brangus cattle, right? But it's also limited by being slow, random, and it still only
So if you take a traditional crossbreeding system, and you want to introgress a single trait from Angus into a Brahman background, you do this, and you do this, and you do this for many, many generations. And this can take 12 or more years and leave about 90 million base pairs of Angus DNA in the resulting offspring. Então, é um processo realmente muito eficiente em tempo, né, e em características. Então, mais ou menos assim, são 12 anos e um residual de 94 milhões de pares de base de DNA não desejados que vão ficar, né? But with genetic engineering, and if we know what the traits are, and we know the genetic components of those traits, we can do genetic engineering and we can move a single trait from Angus to Brahman, and we can do this in a way where it can be performed in one generation without changing anything else about the Brahman genome. Então, utilizando a engenharia genética, essa característica pode ser introduzida em uma geração só. Mas a gente tem que saber, né, qual é a característica e qual é o gene responsável por ela. Sem isso a gente não faz nada. But that requires us to know the difference between causal genetic variants and associated genetic or correlated genetic variants. Então, para isso a gente tem que saber realmente quais são, né, o que é um efeito casual ou o que é correlacionado. And for us, when we can identify the causal genetic variants and we can move them into a new breed using genetic engineering, we call this precision breeding. Então, quando a gente identifica o gene, a gente pode tirar ele de uma raça de gado e passar para o outro, fazendo esse melhoramento de precisão. So how do we do this? I think we need to at least give an overview of some of the projects that we've done and give some examples of how this is actually done. So classically, we've had traditional crossbreeding systems. We've utilized transgenic animals in the past where we take large sections of exogenous DNA and implant them into the animal's genome. But now we're in an age here of genetic engineering that's very defined, called gene editing. And in this case, we can take a very specific component of this animal's genome, introgress it into this animal's genome without any other changes to the genome we've made. Então, esse aqui é só mais para ilustrar realmente como a gente está evoluindo, né, dentro da ciência no melhoramento genético. Então, onde se começou com o cruzamento tradicional e hoje a gente já está nesse ponto, né, de melhoramento genético de precisão. And obviously, there's a lot of technologies that have been used over the years, but the CRISPR-Cas9 system now, we've used the nucleases, talons, and this CRISPR-Cas9 system now is the most efficient and I hate to say easy, but it's the most efficient way for us to make gene alterations. Deixa eu só fazer parênteses aqui. Nós trabalhamos, quando eu comecei em nos anos 2000, com os infingers, daí passamos para tais, agora CRISPR-Cas. E a CRISPR-Cas, quando ele menciona assim, que é uma tecnologia muito fácil, realmente, ela é muito simples de ser utilizada. Eu gosto de dizer que ela veio para realmente socializar a ciência. Hoje, um laboratório com condições moleculares muito pequenas consegue fazer hoje um melhoramento genético a esse nível. E antes a gente, assim, para vocês terem uma ideia, tinha uma caixinha cheia de vetor de plasmídio cheia. Hoje a gente tem 2 tubos nela. Então, a simplicidade que é e a eficiência da técnica também hoje aumentou muito. And this system, because it's based on a simple pairing of
RNA to DNA, we only need to know the genetic sequence of the target. If we know the genetic sequence of the target, we can utilize CRISPR-Cas9 technology, and we can pretty much target any region of the genome. So what are some examples of this? How are we going to use genetic engineering to change these animals? So I thought I would give a couple of examples of what we've done at Texas A&M, just to illustrate the point. There's a lot of projects that we have tried over the years in a number of different species. But in the agricultural species, we've been focusing on muscling, meat tenderness, milk production. And then we're interested in bovine respiratory disease. And then obviously, as we develop genetic mutations that are deleterious, we want to try to remove those traits if necessary. So let's start with muscling. We are very familiar, most everybody's very familiar with a protein called myostatin. And myostatin is a negative regulator of muscle cell proliferation. So when myostatin is low, you have a greater number of muscle fibers. And we know these mutations exist in cattle, sheep, and humans, even many species actually, that have these large overdeveloped muscles. Então, essa mutação ocorre naturalmente, né, em algumas raças, como o Belgian Blue, e dá uma característica de músculo duplo. Então, a musculatura desses animais são iguais. And this is really just an illustration of what I just said. No matter how you block myostatin, whether it's a knockout or RNA interference or a monoclonal antibody, any decrease in myostatin is going to result in an increase in muscle. The Belgian Blues have an 11 base pair deletion that causes their phenotype. Piedmontese cattle have a single base pair mutation that causes almost an identical phenotype in that breed. This is yours. Ok. Então aqui, só explicando um pouquinho como é que a gente faz isso, esse knockout que ele deu de exemplo, né, do gene da miostatina. E a gente retira um pedaço da pele, da cauda ou da orelha do animal, coloca esse tecido em cultivo no laboratório e, paralelamente, então, a gente já sabe o gene que eu vou querer retirar, né? Acessar a expressão dele, o gene da miostatina. Então, são feitas construções de DNA e esse vetor é transfectado na célula e algumas dessas células, então, vão inserir esse DNA, que no caso de células verdes, vão inserir e elas vão ser selecionadas e separadas dessa população aqui. E isso aqui é só para testar, então elas são transfectadas, selecionadas e a gente comprova por sequenciamento, então, que esse gene foi interrompido, que ele não está mais funcionando. Depois dessa comprovação, então, é feita a fecundação in vitro de embriões, e isso é microinjetado, então, no embrião de uma célula. Tá? Então, é feita a fecundação in vitro, e esses mesmos vetores aqui são microinjetados em um embrião, uma célula, eles vão em cultivo e transferidos, então, para formar um novo indivíduo sem a expressão desse gene. Ele vai mostrar um filmezinho agora, né, do processo da microinjeção dos embriões. Então, todo esse material genético está na agulha ali, vai ser introduzido no embrião. Segundo embrião. Como? Não, são várias, mas é uma quantidade muito pequenininha desse vetor, né, que vai expressar a Cas9 e vai inserir ainda no local do gene.
embriões de uma célula só, recém-clivados, então a probabilidade da gente ter mosaico é muito pequena, mas acontece. Então, às vezes, o embrião já dividiu duas células, já dá para se dividir, então a gente tem mosaico, mas é muito raro. E aqui está o exemplo. And this is exactly what I was talking about. One generation changing the muscling phenotype of an animal in one instant. By targeting myostatin, we can produce more muscle in one generation and change no other trait. Nothing else changes these animals that still have every other characteristic. And you could do this with lots of animals. You could do this with goats, sheep. We've had projects with goats to try to produce dual-purpose dairy goats, animals that have high ability to milk, but also have large amounts of meat. Então, esse mesmo nocaute, né, foi feito em cabras de leite para aumentar a produção de carne. Então, elas têm a proposta dupla, carne e leite. And we have projects where we're trying to introduce traits from Taurus breeds, known single nucleotide polymorphisms that are associated with meat tenderness in the Boston cattle. We've identified, many people have identified mutations in genes like calpain, calpastatin, and myostatin that alter the tenderness of the meat. For Americans, the Bos indicus meat is not so great. They don't like it. E o que a gente está tentando fazer com esse projeto, né, de introduzir genes de maciez no Nelore é vários ao mesmo tempo. Tá? Como são multigenes, a gente não vai conseguir fazer um por um. Então, o que a gente está fazendo? Introduzindo essas características aqui, por exemplo, de 3 genes ao mesmo tempo. Mas aí, em vez de microinjetar o embrião, a gente seleciona, transfecta a célula, seleciona a célula que foi modificada e o animal é produzido, então, por clonagem, clonagem nuclear de célula somática, para garantir que os 3 estão no mesmo. And so we've talked about parasite resistance this morning. This is an area that's very intriguing to me as well. We have projects also looking at disease-resistant animals and trying to understand how certain animals like bovids, sheep and goats, are very susceptible to bacteria like Mannheimia hemolytica. These pathogens secrete a leukotoxin that causes the cells in the lungs to lyse. And so it's a very damaging, opportunistic pathogen. And it just so happens that ruminants have a mutation that popped up millions of years ago that makes them susceptible to this toxin. Other livestock species don't have the mutation and they don't seem to be affected by Mannheimia hemolytica. And Então, fazendo a correção dessa mutação, né, que tem em bovinos, eles se tornariam resistentes a essa bactéria, eliminando então completamente essa doença. we also work in horses, and this is a disease that popped up due to inbreeding in the American quarter horse breed. It's a gene called glycogen branching enzyme deficiency, GPED. It's just a single base pair mutation that causes a deficiency in glycogen metabolism. The animals don't have enough energy when they're born, and all the homozygous foals die within 8 weeks. So this is an example of an inbreeding problem that led to a deleterious trait being identified in animals. E aqui foi feita, então, projeto que a gente teve há uns 2 anos atrás. Então, foi feita a correção desse gene, né, no genoma do cavalo. E geralmente são cavalos de alto valor genético, né, campeões lá, que tem essa mutação. Então, hoje nós temos as células selecionadas e para clonar
um animal, então, com todo o background genético dele, só com a correção dessa gene, essa doença. Então, eliminando completamente daquele background genético dessa doença. And these are just a few examples of the gene editing projects that are going on around the world. So after CRISPR-Cas9 was discovered as a tool for gene editing, things took off pretty dramatically. And our colleagues around the world have been working in a lot of different livestock species to genetically engineer these animals to be resistant to diseases like PRRS, porcine reproductive respiratory syndrome virus, African swine fever, chicken, there's transgenic chickens that are resistant to influenza, cattle, we talked a little bit about bovine respiratory disease, BSE, etc. E esses são exemplos e já existem animais já nascidos com todas essas características. And then there's projects around the world to look at decreased phosphate pollution in pig breeds, and then enhanced production by finding ways to improve heat tolerance, take the horns off cattle without the stress of deboarding, reducing allergens, increased growth rate of fish like these. E aqui no Brasil, então, vários desses exemplos já foram aprovados aqui pela CTNBio, como o gado sem chifre foi aprovado pela empresa Recombinetics, que está trabalhando aqui. O SLIP, o fenótipo SLIP também foi aprovado 2 meses atrás pela CTNBio. E eu trabalhei no projeto com a Aquabounty do salmão transgênico para o hormônio do crescimento, que ele cresce muito mais rápido. Foi aprovado aqui para o consumo também no mês de junho. Então, todos esses exemplos aqui já é uma realidade aqui para a gente, né, no Brasil. So, the take-home message today is very simple, I think. We need to do extensive analysis of the genomes of our target breeds in order to maintain their genetic diversity and decrease the potential for genetic drift or losing specific traits from the population. We have to identify the causal genetic variants for traits that we want to keep and for the traits that we want to get rid of. And once we know those causal genetic variants, then people like Luciana and I can use the strategies we talked about to introduce those traits very quickly. And then finally, gene editing technologies are already used all around the world. And countries like Brazil have adopted a strategy for regulatory aspects of gene editing that are very favorable. So we can actually commercialize these animals in Brazil, where it is still very difficult to do that in the United States and Europe. And obviously, these types of projects take a lot of people. We've been fortunate over the years to have students from around the world and also Brazil in our laboratory. Here I was noticing the other day, this is Brazil, China, Korea, Colombia, Taiwan, and a whole bunch of Americans, right? Mm-hmm. And it takes money, so it's always hard to find money. It's a difficulty that we all know about. We know that we have to address that, but there are lots of sources of money out there. Luciana and I have been very fortunate to have written grants and got funding from a number of agencies to help support this work over the years. And finally, really thank you for having us today. We expect that we're going to learn more than we shared with you, but I really enjoyed the time we've had here so far, and I know it's going to be a great week. So thank you. Se tiverem perguntas, Luciana
Luciana answers all questions. A técnica do embrião que você introduz uma cópia dos genes que você quer que se expresse, obviamente se funcionou, ele vai expressar naquela geração. Mas e o filho dele tem adaptabilidade? Passa de geração em geração. Uma vez que tu modifica o genoma dele, ele vai passar de geração em geração. Porque a minha dúvida que eu quero ter das cópias foi justamente isso. Porque aí talvez algum filho vai ter mais ou menos aquela característica ou vai ser uma característica qualitativa? Não, vai ter ou não vai ter? Depende do tipo de modificação que a gente faz, tá? Por exemplo, se é um homozigoto, se for modificado os 2 alelos, ela vai estar para sempre naquela população. Às vezes, tá, a gente não consegue isso. Um alelo só é modificado e o outro fica ainda o selvagem, o normal. Daí faz aquele 50% normal, né? E o que a gente pode fazer nessa situação daí é cruzar os 2 heterozigotos para ter um zigoto que vai ter fixo na população. Ou seja, depois você seleciona mais para frente. Mais para frente também. E ele falou muito aí na importância dos genes e tal. Na parte da conservação, certo? Eu estou falando aqui do rebanho que eu quero conservar como tomada de cultura, como você já está mapeando clusters ou genes e eu quero manter aquilo no meu rebanho que eu estou preservando. Tipo, como é que está sendo essa fenotipagem também? Porque, por exemplo, muitas vezes a gente fala em sequenciamento genômico, a gente tem que saber para que serve o gene, né? E tem quantas características a gente tem trabalhado e quantas já existe assim vocês têm trabalhado com algumas coisas nesse sentido? Não. Isso a gente conta com os colaboradores, porque é isso. Essa é a parte de vocês, exatamente. E o Chuck tem vários projetos na melhora da qualidade da carne, aumentar o marmoreio, a maciez, introduzir esses genes do Lenore ou outros tipos de por isso que a gente tem que ter primeiro realmente saber quais são os genes que está dando aquela característica, saber exatamente onde ele está no genoma e daí a gente consegue trabalhar. Eu acho que o Geraldo vai apresentar bem para mim. Tem que forar o presentation. Eu vou uma pergunta. No caso do gênero da musculatura do duplo, aumentar a produção de carne, né? Mas não vai com a carne menos macia? So that's a question for Chuck. The easy question. Yes, the easiest for you. He's asking, with the myostatin mutation, is it gonna, how the meat is still tender, is same? So it depends on the mutation. So the Piedmontese breeders will tell you that the mutation that creates the muscling phenotype in Piedmontese also has been identified as a SNP associated with increased tenderness. So the Belgian blue deletion doesn't seem to have the same tenderness quality. So when we do our genetic changes, we always insert the Piedmontese mutation. E são 2 mutações completamente diferentes. Um tem Belgian uma deleção e o Piedmontese é uma troca de aminoácido e deixa a carne mais macia. Então ele vai ter do músculo com a maciez. E é esse que a gente está trabalhando. Tem outra pergunta. Interessante para nós aqui, né, uma região tropical muito quente, seriam animais que têm o corpo, não tem o mesmo. Né? Nós vimos agora recentemente, tem um lugar da holandesa, da Colômbia, com o mesmo. Agora, a gente tem seleção de equipamentos, métodos de equipamentos, mas a gente poderia, então, progredir o gene desse para a população toda. Podemos. Please ask about this mutation. It's possible. Yeah, so one other point about myostatin. I think it will also depend on the genetic background of the animal.
Okay, so we may be able to put that mutation in Angus and have a different phenotype than if we put it in there. Just don't know exactly. Slick, yes, slick can be done very easily because those cattle already exist here in Brazil. They've been mutated to have the more heat tolerant variant of that gene. So slick is a very straightforward mutation. Gostaria de fazer uma pergunta antes. Tá bem. Vou tentar falar bem devagar, tá? Professor, é o seguinte: nós criamos uma raça e representamos pela associação dessa raça, temos uma obrigação e um dever junto ao nosso Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de cuidar dos distintos e gerir todos os distintos dessa raça com muita responsabilidade. Quando se fala em genética, nós sabemos da importância dessa ferramenta, principalmente para ganhar no tempo. A gente sempre, desde que começamos a criar, eu particularmente aos 15 anos, a própria empresa, nós sempre trabalhamos com melhoramento genético, vamos dizer assim. Só que de uma forma mais de fenótipo, mais de observação, no olho. Mas no fundo não deixa de ser um melhoramento genético, só que sem usar a ferramenta da genética, do genoma ou de marcadores genéticos. Eu, quando vi aquele boi ali, da traseira duplicada, eu me assustei, porque eu pensei que fosse o Arnold Schwarzenegger, né? E eu fiquei preocupado, porque nós criamos uma raça que a nossa maior preocupação é não sofrer contaminações de outras raças dela. É manter a sua originalidade, é manter a sua raça pura e melhorar dentro dela. Queremos mais carne, queremos mais leite, queremos mais conformação, mais uniformidade na raça, mas não queremos um animal elefante. Por quê? Porque o animal ele se desenvolveu durante 500 anos e aquele tamanho foi o que a natureza o forjou, com todas as intempéries. Então, a nossa posição na associação é de melhorar dentro da própria raça. A senhora me disser que dentro da própria raça dá para a gente duplicar a traseira, no posterior, de um curraleiro pé duro, eu fico muito feliz. Mas se a gente tiver de colocar um gene diferente de uma outra raça para fazer isso, não será mais o nosso curraleiro pé duro. Sim, não, eu vou ter que discordar um pouquinho. Ele vai ter todas as características que ele tem. Ele vai ter a rusticidade, ele vai ter o mesmo comportamento, ele vai ter até o mesmo tamanho. Ele vai aumentar um pouco a musculatura e claro que daí vai mudar o fenótipo dele. Vai. Mas, como mostrou ali, ele tem um traseiro avantajado. Mas a gente nota a diferença quando o boi está no pasto, tu olha, nossa, um touro super bonito, bacana, grande, e não tem essa observação de ser um monstro, de uma aberração, no caso. Agora, quando tu coloca um que não é editado com ele, a diferença é muito evidente, com certeza. Então, esse é um exemplo do que a gente pode fazer. Que é introduzir, nesse caso, são poucas bases só de DNA que vão ser trocadas nesse animal. Então, ele mantém toda a característica dele. Eu acho que por isso que é realmente chamado de melhoramento de precisão. Mas, nesse caso, tu está introduzindo, na verdade, uma mutação que ele não tinha. Que está em outra raça, que ele não tinha. E talvez, com o tempo, essa mutação pode surgir dentro, dessa raça do curraleiro. Por que não? Então, o nosso DNA está mutando desse jeito. Por isso que o câncer aparece, são devidas a essas mutações. Então, a gente pode introduzir
uma característica controlada nele, né? Ou quem sabe daqui 200 anos ela vai aparecer naturalmente. Eu entendo realmente essa tua preocupação, que é uma preocupação coletiva, tá? E outro exemplo é o sleep, fazer que não vai mudar praticamente nada, só um pouco da coloração, porque ele já tem uma coloração nela. Não, o pedro já tem isso. Já tem sleep, né? Na verdade, ele foi só selecionado. Né? Foi selecionado. Inclusive, na maioria do relatório. A maioria, né? A gente viu umas fotos, he's saying that Pedro has already sleep mutation.